Welcome to Vision Academy. Today we can see about the topic of General Science, Term 1, Chapter 2, Motion. These questions are useful for TNPSC, NET and police exam. We can start. The first question is, slope of the velocity and time graph gives the options are option A, speed, option B, displacement, option C, distance, option D, acceleration. Now, 10 second time தரதுக்கான ஆன்சர் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option D, acceleration. அதாவது velocity and time graph ஓட slope என்ன? இதுக்கான answer option D, acceleration. The next question is, which of the following graph represents uniform motion of a moving particle? நாங்க 10 second time தர இதற்கான ஆன்சர் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option B. அதாவது uniform motion of a moving particle. இதோட graph என்ன? இதற்கான answer option B. The next question is, a body moving with an initial velocity 5 meter per second and accelerates at 2 meter per second squared. Its velocity after 10 seconds is, the given options are option A, 20 meter per second, option B, 25 meter per second, option C, 5 meter per second, option D, 22.55 meter per second. நான் 10 second time தர இதற்கான ஆன்சர் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option B, 25 meter per second. அதாவது ஒரு பொருளோட initial velocity 5 meter per second, acceleration 2 meter per second squared. 10 செகண்டுக்கு அப்புறம் அதோட velocity என்ன? இதற்கான ஆன்சர் option B, 25 meter per second. The next question is, in a 100 meter race, the winner takes 10 seconds to reach the finishing point. The average speed of a winner is, the given options are option A, 5 meter per second, option B, 20 meter per second, option C, 40 meter per second, option D, 10 meter per second. உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தர இதற்கான ஆன்சர் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option D, 10 meter per second. அதாவது 100 மீட்டர் ரேஸ்ல ஒரு வின்னர் அவரோட ஃபினிஷிங் பாயிண்ட் ரீச் பண்றதுக்கு ஆகக்கூடிய நேரம் 10 செகண்ட். அப்படின்னா அவரோட ஆவரேஜ் ஸ்பீட் என்ன? இதற்கான ஆன்சர் option D, 10 meter per second. The next question is, a car is being driven at a speed of 20 meter per second when brakes are applied to bring it to rest in 5 seconds. The deceleration produced in this case will be, the given options are option A, 4 meter per second squared, option B, minus 4 meter per second squared, option C, minus 0.25 meter per second squared, option D, plus 0.25 meter per second squared. நான் 10 second டைம் தர இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் A, plus 4 meter per second squared. அதாவது ஒரு காரோட ஸ்டார்டிங் ஸ்பீட் 20 meter per second. அதுல பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது அது 5 செகண்ட் ரெஸ்ட் ஆகுது. அப்படின்னா அதுல எவ்வளவு டிசிலரேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் A, plus 4 meter per second squared. The next question is, unit of acceleration is, the given options are option A, meter per second, option B, meter per second squared, option C, meter second, option D, meter second squared. நான் 10 செகண்ட் டைம் தர இதற்கான ஆன்சர் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க.
answer is option B, meter per second square. அதாவது acceleration ஓட யூனிட் என்ன? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் B, meter per second square. The next question is, which one of the following is most likely not a case of uniform circular motion? Given options are option A, motion of the earth around the sun. Option B, motion of a toy train on a circular track. Option C, motion of a racing car on a circular track. Option D, motion of a horse hand on the dial of the clock. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சர் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option C, motion of a racing car on a circular track. அதாவது இதுல எது யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் இல்ல? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் C, motion of a racing car on a circular track. The next question is, the force responsible for drying of cloth in washing machine is? The given options are option A, centripetal force. Option B, centrifugal force. Option C, gravitational force. Option D, electrostatic force. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சர் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option B, centrifugal force. அதாவது வாஷிங் மிஷினில் கிளாத்தை ட்ரை பண்ண வைக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எது? இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் B, centrifugal force. The next question is, the centrifugal forces, the given options are option A, real force. Option B, the force of a reaction of centripetal force. Option C, virtual force. Option D, directed towards the center of the circular path. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option C, virtual force. அதாவது centrifugal forceனா என்ன? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் C, virtual force. The next question is, speed is a dash quantity whereas velocity is a dash quantity. The given options are option A, length, mass. Option B, scalar, vector. Option C, intensity, time. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option B, scalar, vector. அதாவது ஸ்பீட் எதோட குவான்டிட்டி, அதே மாதிரி வெலாசிட்டி எதோட குவான்டிட்டி. இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் B, scalar, vector. The next question is, the slope of the distance and time graph at any point gives dash. The given options are option A, displacement. Option B, speed. Option C, acceleration. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option B, speed. Distance and time graph ஓட slope நமக்கு எல்லா பாயிண்ட்லையும் எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் B, speed. The next question is, consider an object is rested position x equal to 20 meter. Then its displacement and time graph will be straight line to dash the axis. The given options are option A, parallel. Option B, perpendicular. Option C, longitudinal. நான் உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தரேன். இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option A, parallel.
அதாவது ஒரு பொருள் x equal to 20 மீட்டர்ல ரெஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கு. அப்போ அதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் டைம் கிராஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல எந்த ஆக்சஸ்ல இருக்கும்? இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் A, parallel. The next question is negative acceleration is called dash. The given options are option A, tangential acceleration, option B, angular acceleration, option C, retardation or deceleration. உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தர. இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் C, retardation or deceleration. அதாவது நெகட்டிவ் ஆக்சிலரேஷன்னா என்ன? இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் C, retardation or deceleration. The next question is area under velocity and time graph shows dash. The given options are option A, speed or distance, option B, the distance or magnitude of displacement. உங்களுக்கு 10 செகண்ட் டைம் தர. இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option B, the distance or magnitude of displacement. அதாவது velocity and time graph அதோட ஏரியாவில் நமக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்றது என்ன? இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் B, the distance or magnitude of displacement. The next question is the area under velocity and time graph represents. The given options are option A, velocity of the moving object, option B, displacement covered by the moving object, option C, speed of the moving object, option D, acceleration of the moving object. 10 செகண்ட் டைம் தர. இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is option B, displacement covered by the moving object. அதாவது velocity and time graph இதோட ஏரியா நமக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்றது என்ன? இதுக்கான ஆன்சர் displacement covered by the moving object. இந்த மாதிரியான வீடியோ செக்ஷனுக்கு விஷன் அகாடமியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க.